Fáilte buenos días, guten tag, buongiorno, mar deirtar. Timpeall na Hurpa, tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Gachard go maith an seo is sa bhéal agus tá is agam go bhfuil sé seo ráite agam cúpla ór I mlí na hana féin. And I've said this a few times already this year. Ach in ná éire, really, tá méid buint an taitnamh agus an sult as Gaeilge Weekly a dhéanamh agus Gaeilge Weekly a hafadú, recording Gaeilge Weekly I mlína this year. Ceantar na hórnta agus ceantar na cudan is fearr I rith na seachtar, one of the best kind of times or parts of the week. Dumsa sin madzin nó tróna Céadaoin, an tatlan seo tróna Céadaoin. Agus mi sé ag dul amach chun caithfí óil, chun rudaí a scríomh amach don teachtain, tá mé chun é seo a dhéanamh, tá mé chun é sin a dhéanamh. An teachtain a phlánáil amach is dócha, agus ba mi sé leabhart beaganín faoi ag plánáil rudaí amach níos mó, níos déanaí sa fudcéile. We'll be talking a bit more about planning things out a bit more later on in the podcast for something different we're doing, rud ag an beaganín difriúil ó bhfuil muid ag déanamh inniu. But I love sitting there, then going for a walk after my coffee, ag dul hiúlóid beag for 5 nóméid beidir I níadom cafe óil ag teacht ras chuig an seach agus Gaeilge Weekly an chéad Gnáthleagan to Gaeilge Weekly, the first 2 versions of Gaeilge Weekly anyway a dhéanamh an luan. Agus a rud céine inniu, tá mé dúirt tar éis an leagan an Gnáthleagan, gcónaí níl sam cad é an teidéil ceart really on Gaeilge in fudcréile. I never know really what's the name for the normal version. Few mBéarla níl sagam, even in English, I don't know. But the standard version is stocha den fudcréile agus an Gnáthleagan den fudcréile. So tá sé sin déon tagam agus tá mé chun an scrúdú nó an quiz a dhéanamh arís. Agus an quiz a bhaid mé ag déanú inniu, bhí mé géirí é seo a dhéanamh le tamalainús Gaeilge Weekly. I wanted to do this for a while on GW, was a generation test. So mar sóildíomh nó beidir níl sé seo arolalas agah ach tá glúnta difriúla, caiith mé na glúnta áil an seo, ach mar hampla más rud é go rugú idir 2013 agus inis thu. So if it's the case that you were born in between 2013 and now, you are part of what generation? You're part of generation Alpha. Más rud é go rugú idir 1997 agus 2013 tá tú mar chuid Gen Z. So sin mise rugú sa bhliain 2000 mé féin. I was born in the year 2000. Idir 1981 agus 1996 81-86 Gen Y, millennials really sin an teidéil, well, domsaí nó rasin éireann agus an seo sa Spáin níos minice gléatar millennials an glún sin. Gen X sin 1965 go 1980, baby boomers 1946, so díreach tar éis an dara cogad damda straight after the Second World War go dtí 1964. The silent generation 1958 go dtí 1945. Fair play mátá aon duine as an glún sin ag éisteacht le Gaeilge Weekly. If there's anyone from that generation listening to Gaeilge Weekly, big thank you for listening in. Mar caithfar na daoine sin a bheith hartar 8 bliain díos. Those people have to be about 8 years old at least. Now, agus an sin the last generation, níl sagam an bhfuil mór an daoine bio, agam leis go last generation ní leon den bio, sin 83 go 90. Agus the gracious generation sin an ceann idir silent agus last, so sin 90 is a héana go 90 feabhas 1901 to 1927. So still go tá daoine fós bio ón glún sin ach níl mór an daoine fós bio ón glún sin. So, an plan, tá mé chun quiz a dhéanamh, ar nó is Gen Zer, né, ach tá mé chun quiz a dhéanamh chun fáil amach an riomhre an siomh seo agus tá an quiz go maith ar nó táis agam cintar a dheoime, and know what results I'm going to get mar tá mé chun na freagraí céanna a chur isteach ach an tóir a rinne mé ag tú san Gnáthleagan sin fudcréile. So the prediction I made at the start of the standard version of the podcast, dúirt mé, you know what, ceapam go bhíothí mé millennial mar an tóra deireanach as the final result. So sin an prediction atá agam mar is Gen Z mé ach mar a dúirt mé go minic an budcréile go dtí seo until now agus roimh seo before now
Déanam a lán rudaí sa sean stíl agus is dócha le a lán rudaí tá dearcha sais tradiisiúnta agus beagganín old school agam cé gur rugam é sa bhliain 2000 agus níos sin I bhád really ó hin, that's not too long ago. Bí mé lán rudaí bí méid smuoineh níos mó beidir cosúla duine a rugu in 1990 nó fiú 1980 in 1919 or 1980. So an fang bhaicimiid, let's wait and see. Agus go bunasach, so basically an chuí a bríon an quiz tá ráites a gin an seo, so we have a statement here. So in céad count mar hempla, I often eat foods that I know are not healthy for me. Agus tá mé an iver a fiocu, idir a héan agus a chuig. So piocum iver a héan, más rudé nach bhfuil mé ar cóin sin leis an ráites ar churbe. If it's the case that I don't agree with the statement in any way, I pick number 1. Agus an sin iver a chuig, más rudé go bhfuil sé céad fungéid ceart dumsa. If it's 100% right for me in my life, in my case, I pick number 5. Agus an sin má tá mé, idir rá instant beidir from in between two minds, tá mé an dó a trí a chathair. So tá scála an sin, there's a scale there. So tá sé soch simply agus tá mé an gach ceist, or ní ceist, a gach ráites, every statement, a léamh amach to read out. Agus chuid achub ní mé hon really labhart mór an fuhu, agus chuid elementá an cheist an ráites níos simúla. If the statement's a bit more interesting, déantaí mé iirecht hon labhart beagnaín faoi cin fá ó bhfuil an cinne sin nó an iver sin piocha amsa, why have I picked that number. So iver a héan, I often eat foods that I know are not healthy for me. Tá sé deachar am actually cuimhnú na hibhreacha a churme isteach an chéad óir. It's difficult for me actually to think about the numbers I put in the first time. Agus tócha muna bhfuil mé, so I was double guessing myself, no muna bhfuil mé ag smuoinmh an nummercha faoi cad a piocam naturally go nádartha by na freagaí céanna agamsa. So iver dó le haid an cean seo, bíonn ma asla bia my diet soch sláánsiúil níos sé fearfa. Ní bhíonn mé ag éthe mór an glasry a churbe. I don't eat many vegetables at all, agus I gcónaí in my hill bhí sé cosúla sin. It's always been like that in my life. So beidir go méid deficient, like couple of minerals, couple of vitamins. Ach seachas é sin níam a lán junk food, agus bíonn mé ag ré, beidir trí ór I rit na seachtainna, so caithí mé, mas rud é go bhfuil mé ag éthe junk food agus alán siúcra. Ní tharlíonn sé go minic, it doesn't happen often, ach deag an ná déanam mé sin tar éis beidir ri fada a dhéanamh after doing a long run, agus thosaigh gaith mé calories a all. Ní mé gur sin an cuias fearr agus an bailachas fearr chun na calories sin a all, ach sin really an tain ór I rit na seachtainna bhíonn mé binging ar junk food nó ar aon rud cosú le uachtaróta nó milsán nó few shocklods na aon rud má sin. So tám soch sláánsiúil. I often eat foods that I know are not healthy for me. No, ní aontaíam le sin iver dó. An sin, an chéad ceann eile, being actively involved in my community is important to me. Tá sé tábhachtach dom, ach ní éanam mór an is dócha, an seo sa bhil an bhfuil mé pórteach sa phobal. Is dócha tá ar chlí, I am in a way, mar tá an teanga agam agus dé lamíocht ag gcónaí a bheith ag dul go dtí na hátainna áitiúla, the local places, chun cafe all, nó chun duch all, nó lón all, na átainna ar mar chráid, na átainna an na chongrachtam, ach an bhfuil mé actively involved, no, ní ceapan go bhfuil. So tá sé tábhachtach agus sin an ráites, being actively involved in my community is important to me, ach ní dhéanam mór an. Sin rud gan dáis sa tálcaí nuair tá mé níos comfortaí le ma chás hain agus my situation hain, when I'm more comfortable in my own situation in terms of gotten to the point I want to with my job agus rudí eile I my héal an sin ba mé níos sásta chun níos mó ama a chathú ar rudí tíomh mu stócha agus cabhrú le daoine eile, ach tá mé an Dírí has Jack ar mar chólacht is tócha níos mó na aon rud eile, an focus sin on my company agus company ar mar gnó on my business sin beidir focail níos fearr ar agus ar Learn Irish Online agus gach rud ó bhfuil mé ag crothú faoi láthair. So chuir mé iver trí don cheann sin. I frequently set long-term goals and work steadily towards achieving them.
Kinse gan dar is matlan beidir in áit sprochanna fad termacha instead of long-term goals is matlam sprochanna mian termacha. Ní matlam a bheith ag smuoin bh numarcha faoin tauci fiú a réir chur den ag an ceistem. An gapan tú go mbeidh tú fós I do chonaí is sa bhil I gceann 2 nó 3 nó cheir bliana. Agus dúirt mé, ceapam gohfuil mé ach bhí mé beagnaí mí chompradach ag rá rud éigean cosúil le sin, agus níl sé sin ráite agam le aon den a ribh seo. I haven't really said that to anyone before now. Agus an fáhfuil mé beagnaí mí chompradach leis ná níl sé ní hé sin le rá go bhfuil mé ag smuoineh faoi dul láit ag an eile nó dul arás go héireann tíbhas siad a cúpla bliain. So that's not to say I'm thinking about going somewhere else or moving back to Ireland in the next few years. Ach, ceapan go sé beagnaí in subtalach. It's a bit arrogant ceapam chun rá, ba min seo gceann gabhlín, nó seo an plan, I gceann ceir bliana ba min sin, in 4 years I'll be there. Mar níl is agat cad a tharlóidh, beidir go nach róí rudaí I le héal. Mantra le daoine a bhúlthaí tú lo, people you might meet, beidir, tharlóidh rud ag an arás in éireann agus bairm dul arás, something could happen back in Ireland and I might have to go back. You never know. Ní bhíine is agat riomh. So ceapan go sé, ní matlam nuair bhíon daoine rá, seo cad aontaí mé céad fan géad anis ar feadh cúbag bliana. Tás I gánaí níl is agat cad atá in store dit se stocha, what life has in store for you up ahead on the path and what might change. So ní bhíon mé ag smuoineh an numarcha faoi beidir rudaí tar éis gabhils fé cúig. Ní bhíon mé ag smuoineh faoi gabhils fé 6, nó gabhils fé 7, nó gabhils fé 8 an numarcha, ach bíon mé ag smuoineh faoi a lán rudaí maidir leis an bhilín seo in relation to this year. Okay, dearan na bliana tá mé géirí a bheith san áit seo le mo chuid Jibra. I want to be here by the end of the year of my work. Le mo chuid idála segus mis ag fólam na idála seo with Italianism, learning Italian, tá mé géirí a bheith ag an level. So, so I'm in a sprachna mian termacha, mid-term or kind of medium term sin an frása I mBéarla nach chuil le haid, those type of goals le haid na sprachna sin. I frequently set long-term goals and work steadily towards achieving them iver cahar. Living in the moment is more important to me than planning for the future. Iver a cahar. Arís níl mé chun iver a chuig a chur an sin, mar it's even am a bheith in the day, mar dear fá I mBéarla. I like to be in the day. Gan a bheith smuoineh faoi mór numarcha, gan a bheith smuoineh faoi ané an numarcha, ach má tá smuoineh faoi ceann amháin sin dá rud sin. If I do have to think about one of those two things, I'd much rather think about tomorrow and the future than things before now. Before gan daus a bheith smuoineh faoin tauchi agus rudaí a tharlóidh amórach nó an teachtain se thugan in áit rudaí a tharla roimhe seo, things that happens before now. Mar tá sé nuair tá rud ag an déanta ní féidir leat é athrú. When something's done you can't change it. Agus tá tú ná beidir rudaí a ólam ó rudaí a rinne tú mícheart ó bhotún a rinne tú nó beidir rudaí maithe a rinne tú agus tá tú an féach an siar to look back agus rá caithfí mé níos mó den rud sin a dhéanamh. I have to do more of that thing. Ach ceapan go sin níos fearr a bheith dírithe inniu agus an nóméid seo agus bheith present mar dear fá I mBéarla. Tá sé simú sa Gaeilge nuair tá ag labhairt faoi a lan sin na focail atá agin tá mé ag dul ar tangent inis ach a lan sin na focail atá agin I mBéarla le haid time níl siad ann as Gaeilge mar hampla níl focail ar the past sa Gaeilge. Má tá mé agus beidir go míad mé ag ra rudaí cosúil le seo go minic ar an bud greile rudaí a tharla roimhe seo, things that happened before now. Ní féidir leat rá the past. I think too much about the past. Caiitir really tá cúpla bailach chun é seo ará as Gaeilge ach domsa rénos dearm agónaí a bheith smuoineh faoi rudaí a tharla roimhe seo, mar níl aon focail amháin really ar the past agus freisin the now, to live in the today, to live in the moment. Níl tá tú ná a bheith an seo so nóméid ach fiú an bríthir to live. Níl aon bríthir a live really, má tá mé ag labhairt faoi cénáit bhfuil mé living, tá mé an rá cénáit bhfuil mé im a chonaí, where am I residing, má tá mé ag labhairt faoi surviving agus whatever, living a good life, tá tú ná rá ag marachtáil
Ach really, man tá gláir trí just living in the moment mar hampla níl an smaoinemh sin ann is tócha an smaoinemh sin soch nua aimimsúthe fiú agus mis ag smaoinemh inis faoin Spáis a lá sin na rudí sin, freisin ní léon focail really sa Spáis the now agus the present agus mar sinja. Arinos, sin scéal eile, that's a different story. Living in the present, tá sé fear hábhaach agus rud éigen charí go mórlam rivision ar bhí méid fullings le rudí difriúla I me héal, beidir fullings beidir sin focail róláidir ach nar bhí méid extracailt le rudí difriúla I me héal I gcónaí rud éigen a charí go mórlam agus tá cinse gur féidir leis carú le a lán daoine ag fullings le aon rud really sa Seol. I think this can really help a lot of people or anybody who's struggling with things in life. Just zíri isteach inne agus Jane Jarman there more agus inne. Forget about tomorrow and yesterday, just think about today and focus on today agus being on Seol. Níos éasca agus níos éasca chun é a bhanistú. It's easier to manage in my opinion. Being unique and different from others is something I take pride in. Yeah, iver chahar arish talon fours here, alon iver chahars. Nimig chéad fan gaid le sin, mar ní maithlam a bheith difriúil watha a bheith difriúil. I don't like to be different for the sake of being different. Ach, tá sé tábhachtach. Níos tábhachtaí ná a bheith unique agus different is maithlam a bheith mé féin. I like to be myself. Agus a bheith chéad fan gaid mé féin agus gan a bheith bortha faoi chad a ceapan daoine eile. Mar tá mé cin difriúcht dhéanaan sé, má cheapan duine lína mar hampla agus má deireann duine éigen lína. Níl Gaeilge go bhá agus ní cheartid sa bheith ag múna na Gaeilge. You don't have good Irish, you shouldn't be teaching Irish. So it's come as in it's come faoi the chuid teirmí. Ní dhéanann si déon difriúcht so your opinion's really mattered to me if you're coming in with that mindset. No, an rud céanna sa fearhéal má deireann, ní harlíonn si go minic sa fearhéal. It doesn't happen often in real life, but má deireann duine éigen lom. Ní ceartid sé sin a dhéanamh nó ní ceartid é sin a rá or ní aon túm leat faoi sin. Tá mé okay, cool, it's all peace and love. Níl aon aibagam le sin. Níl sagam cén fá a bhíon daoine có fargach agus go míon daoine agrá. No, tá mé an rud éigen a rá rastit san isis. I'm going to say something back to you. Now it's no, this come. Just be sásta leat haon agus cén fá a bhfuil daoine I gcónaí ag lurg approval agus validation. Why are people always looking for approval and validation ó chuoine eile? Cé fá just nach chuil tú sásta le cad a dhéanann tú leat féin. What do you do with yourself? So being unique and different from others is something I take pride in. Pride beidir ní hé sin an focail is fearr. Ach tá sé tábhachtach dom a bheith chéad fan géad mé féin agus gan a bheith athrú le haid aon duine. Not to be changing for anyone. Agus ní deir mé sin I mód I'm going to do what I want and I'm a rebel. Nimig sa le sin ach just a bhfuil an féin agus más rud é go that níam leat if you guys like me or if someone likes me in my life. Ítach más rud é nach that níam leis an duine sin cear clór freisin fibre is coming on. I'm careful not to get emotional in front of others. Tagan an focail seo or tagan an ráite seo an níos cúpla óir. This statement comes up a few times, phrased different ways. Agus gach óir just chur mé iver trí. Síos mar stocha ní duine fear mo chuchánacht mé. I'm not a very emotional person because le lán fear éarnacha like a lot of Irish men. Ní mar ró mo chuchánacht le rudí. Ach I'm careful not to get emotional in front of others. Stocha tá sig sula NA not applicable ní bhíon mé rómha bí mé mothúcánach faoi rudí áirithe ach níl aglar am chun a bheith mothúcánach os chóir daoine eile ach ní mé ag éirí a bheith mothúcánach os chóir chuoine eile ag an am céine. So I guess iver trí. Change often brings more problems than solutions. It's maithlam sa stability sa Seol agus is maithlam nóir nach mín rudí ag athrú an nómarcha ach freisin no. Chur mé iver trí mar dúirt mé ní féidir an cuimhnú inis chéin iver chur mé fiú le óir ó hin a half an hour ago agus mise ag tafadú an Gnáthleagan sin fudgréile when I was recording or as I was recording the standard version of the podcast. Ach níos mó nó problems tagan níos mó dúchlánaí a níos
ná aon rud eile. So more challenges come up rather than problems. Ceapam gur sin an focail níos fearr So ever trí le haid an cheann sin. Is máthlam nar bhíon rudaí athrú ach ní máthlam athrú mór. Nar bhíon daoine go, caithú bogú go orsan nua, you have to move to a new apartment agus átaigh go chumlán nua sa chathair mar hapla. Tá mé like, no, tá mé lán sásta a lot ina bhfuil mé. I'm really happy where I am and I want to stay here, just kind of have the same week and have the same day over and over again. Agus sin rud atá difriúil beidir. Cúpla bliain ó hin bhí mé like, tá mé géirí taistil go dtí an áit seo. I want to travel to this place and I want to do this and that and meet this person and achieve this. Tá mé géirí an rud seo a bhain semach agus casú leis an duine sin agus gach rud eile, everything else. Sa lá tá Johan, I think especially since moving to Seville, go háirithe ó nar bhog mé go Seville, I'm a lot more chilled out. The mód níos chill le rudaí agus tá mé like, it's all good, I'm happy doing what I'm doing. Agus tá gach rud tranquilo, mar a deirtar an seo sa Spáin, tranquilo as it's said here in Spain. Tom settling she's sig sucru, she's bugani. I believe time-honored traditions should be preserved. Tá mé chun iwwer trí a chur don ceann seo, agus bhí mé ag labhairt faoi seo an bud Gaeilge an tachtain sicáte, nuair bhí muid ag labhairt beagnaín faoi nostalgia, dúirt mé like 50, 30, 40 bliain ó hin 20, 30, 40 years ago. Bhí lán rudaí agus bhí siad níos fearr, ag freisin a lán rudaí agus bhí siad níos massa. A lot of things they were worse. So, ceap mé iwwer trí a lán tradiisiúntaí is dócha. Níl sang like Mad higóní tá méid labhairt faoi seo an bud Gaeilge. Is even an peán agus pápar a úsáid, is even an airgad tírim, cash a úsáid, is even an, a bheith búla le daoine sa fíorthail in áit a chur gléach dhaoine, is even an leabhar a léamh in áit am a chathú an phone. Ach freisin, bí mé ag úsáid ChatGPT, bí mé ag úsáid Spotify, bí mé ag úsáid whatever, péir eile, tá mé go maith leis an technoliacht Ibriam lína. Tá má fust ein chéad fan géad lína. So, iwwer trí, tá rudaí sa past, rubh seo, agus tá sin níos fearr, or bhí sin níos fearr. Tá rudaí sa taucií a bhaid níos fearr, tá rudaí sa taucií a bhaid níos massa. There'll be things in the future that'll be worse, they'll be better. So, iwwer trí, straight down the middle. I plan my finances with long-term goals in mind. Iwwer a cuaig, ceapam an céad. Iwwer a cuaig, a bhí agin go G seo, the first number 5 that we had until now. Bí méid smaoinemh go háirithe na leitheanta seo, tá plán sais leagchar amach agus sa mad le okay. Airgid agus an chomhlachta nó an gnó atágam, the company or the business that I have, céanát sa bhfuil mé a dhéir bheith ó thaobh airgidste ag an bliana, ag an gábhlín, ag an 2 bliana in a year, in 2 years, in 5 years, agus mar sinse, and so on. So tá se sin tábhata. I'm skeptical of new technologies and prefer traditional methods. Iwwer chathair beidir. Nim is skeptical, is máthlam ChatGPT, AI, rudaí cosúil le Spotify nó Netflix, beidir nachfuil sé sin new anish. They might not be new anymore. Ach, is máthlam bailí agus nósanna tradiisiúnta is dócha. I like traditional ways of doing things and the old school way of doing things sometimes. Not to have to rely on the technology, and not ag only a bheith ag brat an technoliacht. In áit ag only a bheith ag buint úsáid as an calculator instead of always using the calculator, writing it out and doing the sum alone. I have no idea how to do long division or long multiplication anymore. Níl cló agam chun chuí long division or long multiplication a dhéanamh níos mó, but just adding a load of figures up, no minusing. Tá mé fóstan on é sin a dhéanamh Uranus. I can still do that, but I might get it wrong sometimes while the calculator would get it right. Uranus. Iwwer chathair le haid an ceann sin. An chéad ceann eile, it's important for me that other people like me. Iwwer dó. Ní mé chun iwwer chéan a chuir síos, mar tá sé tábhata go bhfuil cúpla cara agam an gcónaí. Ceapam mono bhfuil dumsa Uranus, for me at least. Or anyway, like tá sé tábhata I gcónaí go bhfuil cúpla cara agam. It's important that I have a few friends agus gur féidir lom búla nó chasú leis na gcóirde sin, that I can meet with those friends and chat to them and do stuff with them. Mar go háirithe
Mar my fust agus bí me imime éonar ag obair imime éonar because I work by myself agus caham, a lá láma is tócha written seachtainna lam féin. It is very important for me at the weekends and during the week as well. Ag an teir seachtainna agus fiú I written seachtainna go bhfuil chords agam agus gur féidir an búla lo agus an crack a bheith agam lo agus labhairt lo agus catch up a bheith agin. Ach, it's important for me that people like me. No. Like modular my ruddy Erlina, my things online, the ruddy chrohium and unchui avium simple chuineella, the way I am kind of around other people. No, níl sé tábhachtach dom. Tom sáslam féin, tom winninach on them féin. Okay, níl sé go jazz nuair atá tú simple chuineella agus táisagat gúil siad ag smaoine bhá. Ní maithlam an duine sin. It's not nice, of course, when you're around other people and they're thinking, oh, I don't like that guy, I don't like Liam or whatever. Ach, sin mar bhíonn sé sa Seol ornta agus no, it's unimportant. Tá mis sé sásta le cad a dhéanam ceapam, go mín mé ag déanú iirecht a bheith go jazz agus gur duine ma mé that I'm a good person, more or less, an chuid is modes and on. I'm no angel by any means. Ach, sin galore domsa. Níl éiread eile rilí tastal ó chuoine eile. I don't really need too much else from other people in terms of validation. Mar a dúirt mé níos luha. As I said earlier, I'm usually the first among my peers to try out. I know, by the way, some of these are quite deep. Thosaitheoirí go gohfuil quids to the cín seo soch dhaoine, fairly deep. Ach, earnest, I think it's fun to talk about as well. And as always in Gaeilge Weekly, it's never anything really too serious. Mars chanach Gaeilge Weekly, níl sé aon rud roll just piece of crack atá ann. We have to start going through these faster because I'm running out of time really. It is important to me that other people like me, so even though I'm usually the first among my peers to try out new innovations, ní hiigim really an ceann sin, so just tá mé chun iver a trí a chur síos agus ceapam gur é sin an rud céine a rinne mé an Gnáthleagan. Conforming to societal norms is not important to me. If you're carrying over cuig, iver cuig, níl sé tábhachtach dom, or is cin fá a bheith sé tábhachtach dom, cad a bhuam, cad a ayam, what do I win, what do I get, most rud é go bhfuil mé conforming to societal norms. It's locha go mín mé, a lán sin a rudí a dhéanam, they are kind of societal norms, ach sin mar go gapam gúil sé sin an rud is fearr chun rudí a dhéanamh. It's not because I want to impress anyone else. I feel comfortable sharing my emotions openly with others, so rís tagan an ceist seo an níos cúpla óir agus just ní hiigim, well, no, just stocha, tam sásta chun na chuid mochuáin a riint le daoine eile ach ag an am céine ní dearthain gúil mé compordach ag déanamh an rud sin. So iver a treat. I often feel like I don't fit in with people around me. Tá sin deachar agus ní cuihanlam an freagar a thug mé níos luha. I don't remember the answer I gave earlier. No, inaccurate. Iver dó ceapam. Mar arís de go ná just caham am le mo chóide agus ní bhíon mé I cahuama le randomers agus strán sherry is tócha. So tá sagam that I fit in agus gúil mé cearcalórigs gúil mé compordach le mo chóide. So ní dearthain go mo híam that I don't fit in, nach bhfuil mé compordach nó nach iarán mé le daoine eile. Okay, cúpla ceann eile ceapan gúil 8 gceist agin fáca ribh an tura. I often find myself defending the way things have always been done. No, iver trí cosú leis an cheist faoi nostalgia níos luha nó an cheist faoi, traditional methods agus mar dúirt mé an budcréile an sachtan scatsa tá rudí ribh seo agus bhí sin níos fearr rudí eile níos massa. So iver trí, straight down the middle le haid an cheann sin. I like being part of a group. Iver dó. Yes, is dócha tá buntáistí nuair atá tú mar chuid de grúpa mar mo chéann tú an ceangal sin le daoine eile. You feel that connection and sense of belonging mar a deirtear, as it said in mBéarla in English. But at the same time, especially if it's a big group, go háirithe mas rud é gur grúpa mór atá I gceist I gcónaí bín duine nó bhirt nach beidir réitíonn mé go hána wathló that I don't get on with too well agus scrisan sé sin beidir an taithí
domsa. So smatlam a bheith mar chuid grúpa beag a grúpa mór no, ní matla mé sin mór an. So ibre dó. Agus tá mé, lán sásta am a chathú lum féin freisin. In social situations, I tend to keep my emotions to myself. So sin an ceist céine a ríis, so ibre trí le haid an cheann sin. Career advancement and future success are always on my mind. Yeah, ibre chathair ceapam. Tá sé tábhta mar dúirt mé rudí a phleanáil amach don todhchaí agus learnirishonline a ásu to grow learnirishonline agus rudí a dhéanamh níos mó sa todhchaí ach níl sé an rud is tábhataí a héal agus mar dúirt mé ní bhí méid smaoinemh an nummarcha go fad termach. I don't think too much in terms of long term. I'm spontaneous and often do things without planning them beforehand. Ní go minic ibre dó de an ná Madsen Saloon, scríbham amach gacrad don seachtain sin. I normally write everything for that week agus den planna atá agam don seachtain. I often volunteer for activities that involve helping others. Arís sin rud ó bhfuil mé I géirí déanamh níos mó sa todhchaí ach na leitheanta seo tá mé an tíorí teach ar mar rudí féin. I'm very focused on my own things as tócha ach gandás in my truckatí, my charchatí, in my 30s, my 40s, again, not to think too long term. Ní mé géirí smaoinemh an nummarcha go fad termach, but that is something I would like to do, is volunteer more and help other people out more without expecting anything back. So an charú le daoine eile gan a bheith súil le rud éigean a rais. So yeah, iver a dó, because again, on Rochas, I often volunteer for activities. No, ach déanam cúpla rud an seo is an siúd. I often act on a whim without fully considering the consequences. Ní riomh, really. Beidir iver hain, honestly. Ní harlíonn sé sin mór an. Receiving public acknowledgement from work is highly motivating. Tá sé go deas ach highly motivating? No, tá sé go deas I gcónaí nuair tá aiseolalas dearfach. No fiú aon aiseolalas ag daoine don fudcréile, no aon rud a bhím ag crothú ag learnirishonline, anything I make or create at learnirishonline. Ach linn sé highly motivating. Tá sé go deas agus tá sé go deas nuair bhíon daoine I deagháilm when people are in contact with me saying, oh, this has really helped me, agus beidir gan é sin bheith just an podcréile a chroicniú I'd have to finish the podcast agus chroiche chuir leis agus stopú leis go thomlan to stop with it completely. So stocha, yeah, iver trí jerks the lore straight down the middle. I'm often concerned about being perceived as different or unusual. No, iver dó, mar dúirt mé ní slútha níl sé go deas, ní mé hunn iver a chéin a chuir síos. I'm not going to put down number one, mar níl sé go deas riomh a bheith smaoinemh ó ní maith le daoine eile mé féin agus níl siad I géirí a bheith lom agus ceapan siad ghfuil mé aisteach agus tá sé dechar chun áirías an smaoinemh sin. It's tough to get over that kind of fear and that kind of thought, I guess. Ach ag an am céine má ceapan daoine eile ghfuil mé aisteach má ceapan daoine eile nach duine maith mé mar hampla that I'm not a good person. Tá sé sin cearcail is féidir leis na daoine sin é sin a cheapú. Tá mis se lán sásta ar mo chosán féin. I'm, very comfortable and fully happy on my own path. Agus ceapam gur sin an ráitis dearnach. I think that is the last statement. So, anis tá na turthaí agam nó baisiad agam. I love the results. Ig an cúpla seconds get my results. An bhfuil sé mar an ggéine, tá sé mar an ggéine. Millennial. So ceapam bhí beag nach gach freagar a chur mé isteach mar an chéadúir nuair a rinne mé an test seo Madsen inniu an budcréile an leagan omláin on the kind of full version or the normal version. Agus yeah, millennial. So caiith mé seo a léamh amach. Competitive, social and idealistic with an unflappable sense of confidence in your ability to tell right from wrong. You are most aligned with the millennial generation. These aren't my own words. Millennial describes anyone born between 1980 and 1996. Like their baby boomer parents, millennials value teamwork and civic engagement, while also championing Gen X-led causes like healthy work-life balance and diversity. As the first generation to grow up with the internet, millennials are unique in their collectivist values, leading mass movements centered around minority or lesser heard voices like BLM, #MeToo, immigration reform, and LGBTQ plus rights. Generational literature describes millennials as optimistic, open-minded, achievement-oriented, and sensitive. Yes, tóca. Agus sin an tóir a bhí agam ag tús an Gnáthleagan. That's the prediction I had at the start
of the normal version of the podcast agus bhíon ceart agam. So yeah, Tom Lawrence hostel the shin, and I guess millennials, someone in between the really old style of nimi holnain ruddy anywhere on technoliacht agus gach ruddy enas shan steel to do everything the old way, and then Gen Z, which is quite techie and new age and internet based. So tá mé idir an dáhad sin is maithlam an chohrumíocht a bheith agam agus mar Jeremy Goni an bud craile. As I often say or always say on the podcast, tá rudí tá buntáistí agus míbhuntáistí ag buint le gachra. There's advantages and disadvantages, pros and cons kind of connected to everything. So yeah, that's it. I will leave the link for this test down below. They're not sponsoring us. I haven't even mentioned what the website is, and I'm not going to. Nimé chun, an sola a leibh amach agus níl siad ceangailte leis an bud craile. Ach má tá tú ag éirí an test céine, an scrúdú céine, an quiz céine a dhéanamh is féidir leat by a nasc hís ceapan gachát a churm on pod craile seo. I think everywhere where I put this podcast, you'll have the link down below, and it was really good, I must say, and it was properly done and much cheaper than I thought, and led to, again, a more serious podcast slightly. Beidir go out on pod craile beagnaí níos dáire mar dhealar sin because of that, but I enjoyed it, so I hope you guys enjoyed it too. Tásúil agam gur bhain sibse taitnamh as freisin. That is it for this week, Shinné, don tachtan seo. As always, big thank you for tuning in. Mars canach gur míle maithagah as túnal isteach. Mas rudé go bhfuil sibh ag éirí a bheith jaagháil leis an bud craile is féidir leat ríomhphost a cheolú chuigim liam.learnirishonline@gmail.com. Agus tá fógra on the war ag teacht Learn Irish Online. There's a very big announcement coming on Learn Irish Online an ina. No, beidir an saharn. Lime cinse fós. Tá fá na chun me cinse. There's a reason not sure. Ach an ina, no an saharn by fógra on the war ag teacht amach Instagram or YouTube is stocha gachach le Learn Irish Online for Rodaigan will beagnach jainta agin, something that we almost have done and finished and ready to go. So very excited for that. The onskets minirum Madger Lashin, and we'll also be talking about it at the start of the podcast next week. By Jake Larchwee, freshen air on Bud Craila on Sockton Shahogan. Definitely the biggest thing we've ever created on Learn Irish Online. Gandaush and Rudismo. Tá Jane Tagin Learn Irish Online Gaji Show. Shinné, guys, Gurmila Magi, Slán, Agus, Banacht, goodbye and God bless.